आदर्श शिक्षण मंडळींचे आदर्श बहुव्यापी शिक्षण व संशोधन महाविद्यालय पुणे सादर करीत आहे महाविद्यालयाचे ध्वनी स्वरूपातील वार्षिक नियतकालिक ऑडिओ रिफ्लेक्शन्स. संकल्पना आणि मार्गदर्शन प्राचार्य डॉक्टर ललिता वर्तक. संपादक प्राध्यापक डॉक्टर पद्मजा कस्तुरे. निर्मिती आणि दिग्दर्शन डॉक्टर चारुदत्त गंधे. सहभागी वाचक केतकी जोशी, सोनल गोडके, यश ठक्कर, ऋतुजा रिजबूड आणि तन्वी गाला. तर ऐकूयात महाविद्यालयाचे ध्वनी स्वरूपातील वार्षिक नियतकालिक ऑडिओ रिफ्लेक्शन्स. संपादकीय. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, रिफ्लेक्शन्स या मालिकेतील सन 2021-22चे 15वे पुष्प आपणास वाचनासाठी देताना संपादक मंडळाला मनःपूर्वक आनंद होत आहे. करोना संसर्गाचे संकट आल्यामुळे आपण अद्यापही संभ्रमावस्थेत आहोत. चालू वर्षीही प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू होण्यास उशीर झाला आहे. या कारणास्तव हा अंक ई मोडमध्ये आपणापर्यंत पोचवित आहोत. जून 1943 साली कैलासवासी तात्यासाहेब विरकर यांनी आदर्श शिक्षण मंडळींच्या रूपाने लावलेल्या रोपट्याचे रूपांतर वटवृक्षात केव्हाच झालेले आहे. हा वटवृक्ष आता 12 घटक संस्थांच्या रूपानं बहरलेला आहे. कार्य, कर्म, समाचर हे ध्येय उराशी बाळगून भविष्याचा वेध घेणारे आपल्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी माननीय श्री वी ना चव्हाण, माननीय श्री प्र म जोशीराव यांचे मार्गदर्शन व कार्यतत्परता आहेच. याचबरोबर आमच्या संस्थेचे इतर पदाधिकारी माननीय श्री सुरेश चांफेकर, माननीय डॉक्टर अविनाश प्रधान, डॉक्टर श्रीकांत जोशी तसेच डॉक्टर सौ चंद्रकांता चव्हाण, डॉक्टर सौ सुषमा केसकर व सौ राजश्री तेलकर यांचेही मार्गदर्शन तेवढेच सुवर्ण मोलाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सक्रिय नागरिकत्वाला जास्त महत्त्व आहे. कारण सक्रिय नागरिकत्व म्हणजे लोक त्यांच्या स्थानिक समुदायांमध्ये आणि लोकशाहीमध्ये सर्व स्तरांवर गावापासून शहरांपर्यंत देशव्यापी कृतीमध्ये सामील होतात. सक्रिय नागरिक म्हणजे अशी व्यक्ती जी समाजात भूमिका घेते, लोकशाहीला चालना देणाऱ्या आणि टिकवून ठेवणाऱ्या कार्याच्या विस्तृत श्रेणीत गुंतलेल्या स्वयंसेवी नागरिकाची ती ओळख असते. आणि म्हणूनच सक्रिय नागरिकत्व हे निरोगी समाजाच्या दिशेने सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. एक विद्यार्थी शिक्षक म्हणून आपल्या विद्यार्थ्यांचे सक्रिय नागरिकत्व विकसित करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यात शाळांचा, महाविद्यालयाचा मोठा वाटा आहे. या कारणास्तव चालू वर्षी रिफ्लेक्शन्ससाठी विद्यार्थ्यांना सक्रिय नागरिकत्व हा विषय निश्चित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांकडून, माजी विद्यार्थ्यांकडून आणि प्राध्यापकांकडून प्रस्तुत विषयावर लेख, कविता मागवण्यात आले. त्या सर्वांचा समावेश या अंकात करण्यात आलेला आहे. महाविद्यालयाने दोन्ही वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविलेल्या उपक्रमांचे अहवाल व त्या उपक्रमांच्या विविध फोटोंचा समावेश प्रस्तुत अंकात केल्याने अंकाचे उपयुक्तता मूल्य वाढलेले आहे. विद्यार्थ्यांनीही वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन आपला आनंदोत्सव साजरा केला. त्या आनंदी क्षणाचे साक्षीदार म्हणून असलेल्या फोटोंचाही समावेश प्रस्तुत अंकामध्ये करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापकांनी मिळविलेल्या यशाचा उल्लेख आणि फोटोंचा समावेशही या अंकात करण्यात आला आहे. या अंकासाठी माननीय प्राचार्य डॉक्टर ललिता वर्तक यांचे बहुमोल मार्गदर्शन लाभले. महाविद्यालयाचा आपल्याला अभिमान वाटावा अशा गोष्टींचा समावेश असलेला रिफ्लेक्शन्स हा अंक आपणास सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. आपले अभिप्राय व सूचना आम्हास जरूर कळवाव्यात. आम्ही त्याची वाट पाहत आहोत. संपादक मंडळ. Principals speak. Greetings. Once again, a warm welcome through our third magazine in the e-format. Due to the impact of COVID-19, this year too was almost of online classes of our students. But the previous year had given us an experience to reflect upon and plan accordingly. So, we were able to complete the academic work and successfully conduct various activities and organize programs in the online mode. This year, the college collaborated with International Center of Savitribai Phule Pune University and participated in the Aurora project
under the European Union funded project entitled Alliance of University to Reinforce Teacher Training Curricula to Outcast Radicalism and Promote Equality in Asian Societies. Under this project, in tune with our mission, the college undertook various activities under teaching, research and extension. Dr. L.R. Vartak, Dr. P.N. Joshi and Dr. C.A. Gandhe designed and conducted a course on enhancement of active citizenship and democratic values, which has been approved by SPPU. The college organized a number of programs and competitions for our students. The college undertook an institutional project on the topic Active Citizenship Among Pre-Service Teacher, a status study, with seed money from Adarsha Shikshan Mandal. Two of our students, namely Mr. Rahul Vani, conducted action research on awareness regarding digital citizenship, and Ms. Latisha Bachchani conducted action research on active citizenship for cyber security, respectively. Our students, Mr. Mahesh Dede and Ms. Dimple Mudholkar, secured first and second prize, respectively, in state-level essay writing competition organized by Honorable Joint Director of Education and Modern College, Pune. Ms. Nadekar Manisha won a cash prize of ₹5,000 and secured second place in the online essay writing competition organized by HGM Azam College of Education. This year, through our research center in association with our parent body, the Adarsha Shikshan Mandali, we organized an essay competition for student teachers and students for our sister concern. Through our research center, a lecture series of quantitative and qualitative analysis was organized for the benefit of our research scholars. To add to our journey, one of our researcher, Ms. Kirti Waze, won the certificate and cash prize of ₹5,000 and secured the first place in the research paper reading contest organized by MIT ADT University. Ms. Divya Nair, another research scholar of our research center, won a cash prize of ₹10,000 and secured first place in the national level research paper reading contest. This year, we organized online state level orientation program on CTET in collaboration with our alumni association. On behalf of IQAC of the college, we had organized Book and Copyright Day for enhancing the reading skills of the students. Various other programs like academic and personal counseling for students, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Active Citizenship, Marathi Bhasha Gaurav Din, Science Day, Vachan Prerana Divas, Parakram Divas, etc. to inspire students as well as harness their skills. It is said, if everyone is moving forward, then success takes care of itself. With the blessing and motivation we get from Honorable Shri V.N. Chauhan, Chairman, ASM, Honorable Shri P.M. Joshi Rao, Secretary, ASM, and all the members of the Adarsh Shikshan Mandali and the entire team of teaching and non-teaching staff, the college is moving ahead towards achieving its mission and vision. We are eagerly waiting for your valuable opinions and suggestions regarding the second e-issue of our magazine, which is also available as an audio book. So those who don't get time to read can definitely listen to its content at their leisure. Here's wishing you all a very enjoyable e-reading or e-listening. Dr. Ms. Lalita R. Vartak, Principal. Our vision: to be counted among the best teacher education colleges in India. शपथ. हे परमेश्वरा, तू सर्व शक्तिमान आहेस, तेजोमय आहेस. तेजाचा मूलमंत्र तूच आहेस. तुझ्यापासून निघालेला प्रकाश विविध रूपांनी विविध प्रकारचे कार्य करत असतो. अज्ञान अंधकाराचा नाश करणारे ज्ञान हे तुझ्या प्रकाशाचेच एक रूप आहे. हे ज्ञान प्रकाश ईश्वर रूप गुरुपासून प्राप्त झाला आहे. ज्ञानाची ही ज्योत आम्ही सुरक्षित ठेवू, जतन करू आणि आमच्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानज्योती या ज्योतीने प्रज्वलित करू. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी
महाविद्यालयामध्ये वर्षभर विविध व्याख्याने आणि उपक्रम यांचं आयोजन केलं जातं. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये झालेल्या विविध व्याख्याने आणि उपक्रमांचा अहवाल विद्यार्थ्यांनीच लिहिलेला आहे. तर ऐकूयात महाविद्यालयात झालेले विविध कार्यक्रम, उपक्रम आणि व्याख्याने यांचा विस्तृत अहवाल. राज्यस्तरीय परिसंवाद, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 202 आणि शिक्षक प्रशिक्षण आव्हाने आणि उपाय योजना. नीती आयोग, भारत सरकार, भारतीय शिक्षण मंडळ आणि आदर्श बहुव्यापी शिक्षण व संशोधन महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP 2020 अँड टीचर एज्युकेशन चॅलेंजेस अँड पॉसिबल सोल्युशन्स या विषयावर राज्यस्तरीय परिसंवाद आयोजित केला होता. दिनांक 24 ऑगस्ट 2021 रोजी हा परिसंवाद ऑनलाईन माध्यमात आयोजित केला गेला. या परिसंवादाची सुरुवात सरस्वती प्रार्थना आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गीताने झाली. यानंतर डॉक्टर चारुदत्त गंधे यांनी परिसंवादाचे प्रास्ताविक आणि प्रमुख मान्यवरांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर भारतीय शिक्षण मंडळाचे मान्यवर डॉक्टर वामन गोगटे यांनी या राज्यस्तरीय परिसंवादातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचीही शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यासक्रमातून करावयाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या आणि अडचणी यावर विस्तृत चर्चा व्हावी आणि त्यावर योग्य उपाययोजनाही सुचवाव्यात असे सांगितले. भारतीय शिक्षण मंडळाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्रीही श्री मुकुल कानिटकर यांचा संदेश प्रसारित करण्यात आला. त्यांनी हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजे एक क्रांतिकारी पाऊल असून ते आपल्या प्रगतीपथावर घेऊन जाईल असा विश्वास व्यक्त केला. भारतीय संस्कृती आणि आधुनिकता यांचा उत्तम समन्वय या धोरणात साधला आहे असे त्यांनी नमूद केले. डॉक्टर दत्तात्रय तापकीर यांनी बीज भाषण केले. भारतीय संस्कृती आणि मूल्ये यांचे सर्वकष विचार करून हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी शाश्वत विकासासाठी मूल्य शिक्षणावर जास्त भर देणे आवश्यक आहे असे सांगितले. अध्यात्म आणि शिक्षण याची योग्य सांगड घातल्यास आपण नक्कीच एक सशक्त भारत करू असेही त्यांनी आपल्या बीज भाषणात सांगितले. या परिसंवादाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर संजीव सोनावणे, अधिष्ठाता शिक्षणशास्त्र विद्या शाखा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचा शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात या धोरणाचे अंतर्भाव करताना भासणारे संभाव्य आव्हाने आणि त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबद्दल त्यांनी उद्बोधन केले. उद्घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन डॉक्टर प्रसाद जोशी यांनी केले. दुसऱ्या सत्रात गटाशः चर्चेचे आयोजन केले होते. सहभागी शिक्षकांची 8 गटात विभागणी करण्यात आली होती. प्रत्येक गटाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची शिक्षक प्रशिक्षक अभ्यासक्रमात अंमलबजावणी करताना येणारे आव्हान आधीच कळविले होते. एकूण 8 आव्हाने 8 गटांना वाटून दिली होती. प्रत्येक गटासाठी एक गट प्रमुख आणि आदर्श महाविद्यालयातील एक प्राध्यापक आणि एक विद्यार्थी यांना संलग्न केले होते. गटाशः चर्चेत सर्व गटात दिलेल्या आव्हानांवर विस्तृत चर्चा झाली. तसेच त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात तेही सुचवले. हा सर्वांचा एकत्रित गोषवारा तयार करण्यात आला आणि तो गोषवारा नंतर भारतीय शिक्षण मंडळातर्फे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. समारोप सत्रासाठी प्रमुख वक्त्या डॉक्टर मेधा गुळवणी उपस्थित होत्या. या सत्राचे प्रास्ताविक आणि वक्त्यांचा परिचय डॉक्टर चारुदत्त गंधे यांनी करून दिला. त्यानंतर
प्रत्येक गटप्रमुखाने आपापल्या गटात झालेल्या चर्चेचा सारांश कथन केले. आपल्या समतोबाच्या भाषणात डॉक्टर गुळवणी यांनी गटशः चर्चेतील मुद्द्यांचा उल्लेख करून त्यांच्याबरोबर शिक्षण प्रशिक्षणाच्या इतरही बाबीवर प्रकाश टाकला आणि समाज निर्मितीत शिक्षण प्रशिक्षणाचा खूप मोठा वाटा यापुढे असणार आहे असे प्रतिपादन दिले. डॉक्टर ललिता वर्तक यांनी परिसंवादाचे औपचारिक आभार प्रदर्शन केले. समारोप सत्राचे सूत्रसंचालन डॉक्टर सुरेंद्र हेरकळ यांनी केले. सदर परिसंवादासाठी विविध महाविद्यालयातील प्राध्यापक, संशोधक तसेच आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी असे एकूण 92 सहभागी आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. पसायदानाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. Online orientation program on CTET mode virtual. Objectives: teachers should know the subjects including the syllabus to provide a chance to interact with experts from the specific field to discuss about the relevant topics of the particular subject. Teachers tend to learn about the latest information and new skills related to CTET, TET. Education system is now changed to its core and brought about a revolution after COVID-19 pandemic. Though we seem almost powerless before this pandemic, the persistence to survive pushed it to explore, create and accomplish newer possibilities and solutions. Here, we too at Adarsh College always take great pride in facing our challenges head on. Under the systematic, strong and able guidance of our beloved principal, Dr. Lalita Vartak Madam, we ensure that not even the pandemic could be an obstacle in the path to wisdom and learning. The Teachers Eligibility Test, that is TET, was introduced by Government of India in 2011 to improve standards in teaching. The exam is based on Government of India's National Curriculum Framework for Teachers Education and it's a mandatory qualification for incoming teachers for class 1st to 8th. On the 21st of October 2021 to 23rd October 2021, we gathered virtually over Zoom to attend the orientation program of MHTET CTET. Our entire college team and alumni of our college took lots of effort to make this event successful. It is a tradition at Adarsh Comprehensive College of Education and Research to always commence every program with the blessings of Almighty. Dr. Charudatta Gandhi sir played Saraswati Vandana Shlok while we sat with folded hands and closed eyes, meditating in the aura of Goddess Saraswati. After seeking the divine blessing of Goddess of Learning, we started the orientation program. Dr. Lalita Vartak Madam, the chairperson of the program, presided of the event. Dr. Vartak Madam gave us information about CTET, TET, and she encouraged everyone for this program. Dr. Surendra Harkal sir warmly greeted and welcomed the Adarsh family. Dr. Harkal sir is an alumni of our Adarsh College. I am very proud of Dr. Harkal sir as he is the principal of MIT Sant Jnaneshwar B.Ed College, Alandi, Pune. Vartak ma'am expressed his pleasure of organize 3-day CTET TET orientation program for teachers virtually during the pandemic. Shri Jayavant Borse sir was chief guest of this program. On 21st October, math session was conducted by Shri Jayant Borse sir and the English session conducted by Shri Sudhakar Kulkarni sir and Marathi session conducted by Ms. Jayashri Hande Madam. On 22nd October, second math session was conducted by Shri Jayanta Borse sir. Science session conducted by Ms. Manisha Mandhare Madam. Mahesh Jagtap sir conducted history session. On 3rd October, child psychology and pedagogy sessions conducted by Mrs. Shilpa Pandit Madam, and the last session was conducted by Shri Prakash Lad sir of geography. On the last day, there was practice test assigned for all the student teachers.
The student teachers of Adarsh College were enthusiastic about attendance in orientation program. Other than our college student teachers, there were many teachers from other schools. Many student teachers were attending this program, which was streamed live on YouTube. Dr. Vartak Madam, principal of our esteemed institution, Adarsh Comprehensive College of Education and Research, expressed her gratitude and most humbly proposed the vote of thanks. Dr. Charudatta Gandhe played the Pasayadan, which marked the end of this momentous event. These 3 days CTET TET orientation program was beneficial for student teachers. After attending this orientation, teacher will be able to learn all the topics included in the syllabus. Teacher will be going to solve all kinds of questions easily after this orientation program. Teacher will be able to face CTET TET exam confidently. This orientation program will definitely help student teacher to encourage further improvement in the performance standards of teacher education institution. The entire event was coordinated in appropriate harmony by Surendra Harkal sir. Integration demo lessons by alumni. Name of the alumni, Mr. Mahesh Dedhe. Subject, Mathematics. Unit, Algebraic Expressions. Medium, Marathi. Description. Use of target language and technology. Student teacher speaks both English and Marathi language fluently. During the lesson, he spoke Marathi most of the times, except for the situation when students couldn't follow Marathi terminology easily. That time he gave direction in English. Clear and high-pitched pronunciation is major attraction. He presented PPT which grabbed and sustained the attention of student till last second. He utilized every aspect of technology to make PPT attractive and simplify the subject. Integration of all the 6 subject skills. Here, he used all 5 subject skills, that is set induction, illustration, narration, questioning, DB work properly. While initiating the topic, he used example of matchstick to create the example of equation. He elaborated all the terms of equations, that is variable, coefficient term. He elaborated all the terms of equations, that is variable, coefficient term, that is monomial, binomial and polynomial, in a very simple language and with the help of bulk of examples. Eventually, he recapitulated all the terms and evaluated by asking questions. At last, he shared lesson note 2. Reflection. As a fresher, I had lot of queries, misconception and fear factor which ended up with this fabulous demo lesson. Thanking to Mr. Mahesh Dedhe for guiding us this way. Reported by Mr. Sanket Hiremat. Name of the alumni, Meherzeen Sarfabadi. Subject, Mathematics. Unit, Time, Subunit, Reading of the Clock. Medium, English. An integration demo lesson was organized on 4th April 2022 in the college via Zoom platform on the topic Time. All the students were the part of the enlightened session. The lesson was conducted by Meherzeen Sarfabadi. She was introduced by Dr. Seema Bhandare. She had followed all the 5 Herbartian steps. She started the lesson with greeting of the students. Thereafter, she introduced the topic very interestingly by asking relevant and appropriate questions on the topic. She stated the aim of the topic after asking questions. She showed number of examples based on the topic. She also asked relevant questions based on the examples. She narrated the facts in detailed manner whenever it was needed. The blackboard work and the slide presentation was in systematic manner. She recapitulated the whole topic reliably. And at the end, she evaluated the topic by asking intellectual questions. The constructive homework was also given to the students. As per the feedback received from the FYBH students, it was a very good learning experience. It helped them in many ways.
They learned how to present a topic interestingly, gathered the attention of the students, evaluate the topic in effective manner with time management. The informative session culminated with a vote of thanks. Name of the alumni, Vrushali Fansarkar. Subject, Science. Unit, Measurement of Physical Quantity. Medium, Marathi. First lesson was conducted by Miss Vrushali Fansarkar in Marathi medium on the topic Measurement of Physical Quantities. She started to take lesson at 11 a.m. and completed within half an hour. All the first year students were told to act and to answer like 6th grade child. Since it was a lesson of 6th grade child, she taught that required physical quantities relating each other with realistic examples. She used the digital whiteboard to write and explain the content simultaneously. It was a wonderful demonstration conducted by her. She conducted their demonstration wonderfully and covered all the skills. It was very useful for the first year students. They learned many things from these demonstration lessons like to integrate all the micro teaching skills and present a lesson, use of PowerPoint presentation, gifts, videos to make your topic more understandable to the students, to give various realistic examples. Many students asked, clarified their doubts and got useful suggestions too. Overall, it was interactive and helpful session to the students. Reported by Miss Smita Kadam. Name of the alumni, Miss Kadambari Kasar. Subject, Science. Unit, Motion and Types of Motion. Medium, English. Miss Kadambari Kasar conducted a lesson on topic Motion and Types of Motion. She explained the types of motions using PPT, GIF videos, which made it more effective and easy to understand. She also performed the activity to show the example of straight line and circular motion. She also asked the evaluation question to the students and gave the homework. She conducted their demonstration wonderfully and covered all the skills. It was very useful for the first year students. They learned many things from these demonstration lessons like to integrate all the micro teaching skills and present a lesson, use of PowerPoint presentations, GIFs, videos to make your topic more understandable to the students, to give various realistic examples. Many students asked, clarified their doubts and got useful suggestions too. Overall, it was a very interactive and helpful session to the students. Reported by Ms. Smita Kadam. Name of the alumni, Ms. Samhita Badve. Subject, Geography. Unit, Population. Subunit, Distribution of Population. Medium, Marathi. Description. Teacher introduced the unit by asking questions based on previous and general knowledge of the students. Teacher also conducted an online activity to remind students about population growth. Aim stated, title presented on the slide. Teacher explained physical, economical, political, and social factors affecting distribution of population. While explaining about political factor, teacher narrated about current affairs, that is Russia and Ukraine war. Teacher has given sufficient and appropriate examples. Teacher asked lower, middle, and higher order questions. Narration skill was excellent. The template selected for the PPT was appropriate. Teacher effectively used text and graphics on the slides. Teacher summarized lesson in short, asked questions and evaluated students. Teacher announced homework. Reflection on the lesson. It was a wonderful experience to observe lesson presented by Ms. Samhita Badve Ranade. We got insight regarding how to integrate skills, how to make reference of current affairs. We learned how to follow steps of the lesson and also how to deal with the doubts asked by the students. Reported by Ms. Sonal Bodke. Name of the alumni, Mr. Ashish Kumar Dubey. Subject, Geography. Unit, Tides. Medium, English. Description. Teacher introduced the topic by presenting images and asked students to identify difference.
Introduction was based on previous and general knowledge of the students. Aim stated, title presented on the slide. Teacher explained the factors responsible for occurrence of tides. Teacher used animation on the slides effectively. Teacher explained the concept, gravitational and centrifugal force. Teacher asked lower, middle and higher order questions. Narration skill was excellent. The template selected for PPT was appropriate. Teacher effectively used text and graphics including animation on slides. Teacher summarized lesson in short, asked questions and evaluated students. Teacher announced homework. Reflections on the lesson. It was a wonderful experience to observe lesson presented by Mr. Ashish Kumar Dubey. We got insight regarding how to integrate skills. We learned how to present slides and how to integrate text, images and animation on the slides effectively. We learned how to prepare for physical geography lesson. Reported by Mr. Omkar Pawar. Name of the alumni, Ms. Tanaya Gokhale. Subject, History. Unit, Life of the People in Maharashtra. Medium, English. Dr. Ulka Amle and Dr. Sunanda Roy, both professors, welcomed our alumni guest of the session. Professor Dr. Sunanda Roy ma'am had introduced us to our college alumni was going to take the demo of integration lesson for history subject. As we know from Dr. Sunanda Roy ma'am that Tanaya ma'am is multi-talented person, she is all-rounder. Tanaya ma'am was the ex-student of ACCER, joined the session with smile as well as the confidence. First, she talked about some rules which students must follow to give their responses to avoid noise during the session. She started the demo lesson with asking questions based on the picture as well as map of India and map of Maharashtra state. She used students' previous knowledge to start the session. After the introduction, Tanaya ma'am states the topic of the integration demo lecture, Life of the People in Maharashtra. Before starting to presentation, she asked some questions to students so that they get involved in the session. She explained the subtopic. First, festival. Second, education. Third, sports. Fourth, life of the women. She gave some examples to illustrate the topic. She used narration, explanation, questioning, and blackboard writing skill to make the session creative, interactive, and collaborative. Throughout the session, her confidence, calmness are seen. After explanation, she summarized the main topic and their subtopic. Then she evaluated students by asking questions on the topic, which she also conducted one activity to continuing students' involvement in the lesson. Then she wrote the summary of the lesson on the blackboard. At the end, she stated the homework to the students. Our friend classmate Rutuja Risbud gave the vote of thanks. Reflection and learning outcomes. To greet students enthusiastically, to introduce topic with creativity, framing of questions which are very important. It should be relevant to the topic. How to take the lecture using all micro teaching skills while teaching how to use proper voice modulation, how to deal with online session using technology. Name of the alumni, Miss Madhura Vetoskar. Subject, English. Unit, poem, A Time to Believe. The session was very interactive and students participated enthusiastically. At the beginning of the session, Ms. Madhura Vetoskar gave a basic introduction to students on how to respond during Zoom meeting and also gain their previous knowledge. To begin with the session, she conducted a Time to Believe poem written by B.J. Morbidzer for Standard 8 State Board, that is Maharashtra. She presented the poem with the help of MSPPD. It was creatively designed and helped the students to build interest overall throughout the entire session. At first, she asked students to read the poem in their minds. She then introduced the poet by giving information about him in few lines. She asked students to guess the figures of speech from the poem and also the meaning of new words found in the poem.
and later explained them. She picked out the names of few students and told them to read the poem aloud paragraph-wise. She stated the central idea of the poem that every day brings new opportunities and we should believe in miracles and dreams. Also, we should live in real life experience and learn a model from them. To keep the session interactive with students, Miss Madhura conducted an online quiz round during the session related to the poem. Students actively participated and responded well to the quiz. She asked them questions and informed them to write in the chat box so that each one of them gets a chance to answer. She also advised students to answer in full sentence for the betterment. She closed the session by assigning homework to the students. The two creative apps used by Miss Madhura were Quizzes and Book Creator. The session covered all the micro-teaching and integration skills in the poem presented. She educated aspiring student teachers on how to conduct lesson in class with the help of micro-teaching and integration skills in applicable time. The way class should be kept interactive and communicative during the session will help them to get proper direction. World Book and Copyright Day. Report by Mr. Yash Thakkar. Objectives of the activity: to inculcate the habit of reading among student teachers, to develop an ability to reflect on the contents in the book among students. Nature of the activity: Department of Library and IQAC jointly organized the activity of book reading and discussion on it. It was a student-led activity. College librarian Dr. Gandhi sir had identified and selected a book titled The Monk Who Sold His Ferrari. This book is also translated in Marathi language. Both the books, original and translated, were available on internet in public domain. All students were asked to read this book. As soft copy was available, we could read this book accordingly to our convenience. All students were asked to hold primary discussions on the book in respective micro-teaching groups. A group discussion panel was formed. The panel was formed by proportional representation. One student from each micro-teaching group was member of my group discussion panel. In this was all students were either directly or through their groups were involved in the activity. Nature of the student participation. It was a student-led activity. Students of the first year batch 2021-23 assumed different roles in organization of the said activity. The group discussion panel members, final speaker, discussant, anchor, reporter, all these roles were assumed by the student teachers. The details of the participation are as follows. Roles and responsibilities. Group discussion panel members. Name of the students: Miss Preeti Kulkarni, Miss Sonal Bodke, Mr. Vaibhav Vijapure, Miss Chaitrali Murgod, Miss Akshada Satpute, Miss Mansi, Miss Devyani Jagtap. Anchoring the event: Miss Sakhi Kulkarni. Final speaker, discussant, Miss Tanvi Gala. Report writing, reporter, Mr. Yash Thakkar. Proceedings of the group discussion. Activity started with prayer and university song. Anchor of the event, Miss Sakhi Kulkarni, welcomed all and Miss Jaisal informed audience about objectives of the activity and importance of World Book and Copyright Day. Miss Sakhi Kulkarni introduced the members of the group discussion panel after introduction. Group discussion started. Members of the panel explored several aspects of the book and details are as follows. Preeti Kulkarni began with the opening statement. The book is written by a person who is lawyer by profession and is now the spiritual guru followed by masses. This book is fable and not a story, which drew more attention to the listeners. Listeners to the discussion could relate each and every part of their current life. The discussion by the members further introduced life of
Robin Sharma, the author, and the physical and mental problems he faced, which further led to think him about changing the way of lifestyle he lived. Sonal Bodke continued the discussion, stressing on how overthinking leads to depression and worries in day-to-day life by aspirants and adding to the solutions suggested to keep one's mind no room for negative thoughts, leaving listeners to think twice. Chaitrali Murgod moved ahead the discussion with various twists and turns and allowed many counter arguments by Akshata. Aspects of the fable like the lighthouse, the guiding light, positive pressure, making one responsible, timeline, making one punctual, 21 days, a span to have or leave a habit. Quoting example from people of national importance, Sindhutai Sapkar, Miss Mansi brought up the virtue of setting idols in one's life. Examples related to compare one's mind to the flowing river depicted the thought process never stops, brought the listeners to stand still, and the huge applause said it all. Further, living a simple life with great thoughts came to limelight, where all the panel members agreed with the smiling faces, and a smile spread throughout the hall when things were keenly related with ongoing B.Ed course by Devyani. Stressing on the importance of will power, Vaibhav Vijapure gave few examples and the discussion headed towards the conclusion. Miss Tanvi Gala, the discussant of the day, who had heard the whole discussion thoroughly and was to state the final opinion. Miss Gala summarized all the 7 virtues discussed during the session and concluded the session with her circuitous words. After the speech of Miss Tanvi Gala, Dr. Mohan Kamble had expressed his thoughts about the event. Anchor of the event, Miss Kulkarni, expressed vote of thanks and event ended with Pasayada. Reflections of the activity. It was a good opportunity for the students to participate in the activity. After the organization of the said activity, we got insight into how to conceptualize the activity, how to get maximum participation of the students. Due to initial intra-group discussion, we had explored several aspects of the book. Now we can think about activities that we can organize in school in future. The major benefit of the event was it has enhanced interaction within and across microgroups. The event attended by approximately 60 students and teaching staff of the college. The event was conceptualized by college librarian Dr. Charudatta Gandhi and IQAC coordinator Dr. Prasad Joshi. The entire event was organized under the able guidance of Principal Dr. Lalita Vartak. मराठी भाषा गौरव दिन. अहवाल लेखन श्री प्रणीत बसाळे. सोमवार दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी दुपारी 12 ते 1 या नियोजित वेळेत महाविद्यालयाच्या वतीने मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सरस्वती वंदना गीत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यापीठ गीताने कार्यक्रमास आरंभ झाला. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र थोरात सर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत प्राध्यापक डॉक्टर मोहन कांबळे सर यांनी केले. मराठी भाषेचे आपल्या जीवनातील स्थान व महत्त्व त्यांनी प्रास्ताविकातून अधोरेखित केले. प्राध्यापक डॉक्टर उल्का आमले यांनी प्रमुख पाहुण्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक पैलू उलगडून त्यांचा परिचय करून दिला. मराठी भाषा गौरव दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यामधील फरक स्पष्ट करत प्रमुख पाहुणे प्राध्यापक डॉक्टर थोरात सर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणास आरंभ केला. मराठी भाषेचे महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी मराठी नाट्य चित्रसृष्टी, मालिका, समाज माध्यमे, विविध साहित्य प्रकार कसे भरीव योगदान देत आहेत याची जाणीव करून दिली. मातृभाषा विकास आणि तिचे संवर्धन यासाठी आपण कसे प्रयत्नशील असावे याविषयी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर ललिता वर्तक मॅडम यांनी मराठी भाषेतील आवश्यक असणाऱ्या वस्तुनिष्ठतेचे महत्त्व पटवून दिले. भाषेविषयी आदर, साहित्य प्रसार आणि संशोधन वृत्ती या त्रयींमुळे मातृभाषेस अद्वितीय स्थान मिळेल अशी आशा या प्रसंगी त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच मराठी भाषेची समृद्धी तळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येकाने व्यासंगी बनून तिचा प्रसार करावा की ज्या योगे मातृभाषा ही ज्ञानभाषा होण्यास शाश्वत यश मिळेल, हा विचार डॉक्टर वर्तक मॅडम यांनी व्यक्त केला. अखेरीस आभार प्रदर्शन करताना प्राध्यापक डॉक्टर शरद विश्वासराव सरांनी मातृभाषेस अन्य भाषांप्रमाणेच समान दर्जा मिळावा ही अपेक्षा व्यक्त केली. मातृभाषेच्या माध्यमातून आनंद, शांती, समाधान, हास्य, चिंतन अशा नानाविध छटा उमटतात. तसेच आपल्या जिभेला जेवढ्या चवी ज्ञात असतात तेवढ्या चवी मातृभाषेस असतात, असे मत डॉक्टर विश्वासराव सरांनी व्यक्त केले. प्रमुख पाहुणे, अध्यक्ष व सर्व उपस्थितांचे आभार व्यक्त करून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम संपन्न झाला. नॅशनल सायन्स डे. रिपोर्ट बाय मिस गायत्री ठकार. Every year, the Science Day is celebrated on 20th February to commemorate the discovery of Raman effect by Nobel laureate and physicist C.V. Raman. Our college too celebrated this day today on Zoom platform, which was enthusiastically attended by 75 first and second year B.Ed students. This event was led by Dr. Padmaja Kasture ma'am, and the key speaker for the day were Dr. Prasad Joshi sir and Mr. Rahul Wani. Dr. Joshi sir judicially explained how science and geography are well connected as the golden mean between the natural sciences and human sciences. Sir elaborated the topic with many examples from geography, his field of expertise. The second speaker, Mr. Wani, informatively highlighted the key aspects related to integrated approach in science and technology for sustainable future. He also gave tips to students to enhance and use technology in teaching learning process. The event was concluded by our respected principal Dr. Vartak ma'am with her motivating and inspiring words, emphasizing our role in spreading the significance of scientific applications in our daily life. The vote of thanks was given by Dr. Kasture ma'am. आज़ादी का अमृत महोत्सव. Report by Miss Yogita Kamble. The program Azadi Ka Amrit Mahotsav was organized by Adarsh Comprehensive College of Education and Research on 16th of February 2022 from 11 am to 12 pm at Zoom platform. Azadi Ka Amrit Mahotsav began 75 weeks before the 15th August 2022 from March 2021 and will last through 15th of August 2023. The Azadi Ka Amrit Mahotsav means the elixir of inspiration from the freedom fighters. The elixir of freedom means the elixir of new ideas, the elixir of new resolutions. The elixir of freedom is the festival which is the elixir of self-reliance. The main purpose of the program was to realize our duties towards our country as well as that we should do for the progress of our country. It was very planned and systematic program. All the technical arrangements of the program was done by Dr. Charudatta Gande. The program started with prayer of Goddess Saraswati and recorded university song played by Mr. Gande. Dr. Rajeshri Zaibai ma'am, the in charge of the program, gave the introduction and welcome speech to all. Mrs. Kalpana Bise was the guest speaker. The introduction of the guest speaker, Miss Kalpana Bise, was done by Miss Kasar Kadambari. After the introduction of the guest speaker, Miss Kalpana Bise, who is very experienced Sanskrit teacher in Mahesh English School, put a few but very effective words about the role, responsibilities and challenges of a teacher for the progress of society and thus for a country. She started her speech by Sanskrit shlok, Saraswatim Tam Namami. At the very first of her speech, she explained very effectively that what was the situation of the schools and teaching before the independence and now
What is the role of teachers to make? Surajya from Swarajya. Teachers should determine the proper strategy and method to teach the different subjects, rather different parts of any literature. By saying this, she gave the example of teaching of a text and teaching of a poem. Teacher should be a conductor of culture. While explaining the role of a teacher, she explained that not only teaching but also a teacher should play the role of mother, father, and friend of the student. Teaching should be student centered, in which students should be active and a teacher should let him be active and engaged in different interesting activities. While doing all these duties, a teacher faces number of challenges. Explaining the challenges in front of a teacher, she mentioned a very important challenge that some students who are from parted families and who are very far from getting the love from their parents, being the teacher and playing the role of a mother is very big challenge in front of a teacher. After this enthusiastic and inspirational speech of Mrs. Bisse ma'am, the chairperson of program, Dr. Kamle Mohan sir, put the very motivational speech for all the students. Both the speaker created an amusing climate, made everyone to remind the duties of the teacher and a good citizen of our nation. As the end of the event was approaching, there was a sense of satisfaction on the face of students and all the staff members of the college. Everyone appreciated the program and made a huge success. The program was concluded by Ms. Kadambarika sir by giving the vote of thanks to respected guest Ms. Bisse ma'am, chairperson Dr. Mohan Kamble sir, principal Dr. Vartak ma'am, program in charge Dr. Zaibai ma'am, Dr. Gande sir, and all the participant students, all the teaching as well as non-teaching staff. The program in charge Dr. Zaibai ma'am well planned and implemented this program. The program succeeded by giving the positive energy to students. GMC and Art Circle opening program. Nature of students' participation. Students from FY B.Ed voluntarily participated in various activities. The activity included the students of different interest, which led to a very successful multi-talent showcase program. Students actively participated from planning of the activity. Students assisted the department in charge for preparation of notices, communicating that with the students, and motivating them for presentation of their talents. Students participated in singing, dancing, poetry, reading, and monologue performances. The instrumental performance was the most lively and cheerful performance of that day. Students assumed the role of anchor and reporter in the program. One of the students expressed vote of the thanks. All the students participated very enthusiastically in the program and received a great round of applause from the audience every time. Nature of teachers' participation. GMC chairperson Dr. Ulka Amle played an active role in planning and implementation of the activity. She acted as a guide and facilitator for successful implementation of the event. She coordinated entire program. Dr. Lalita Vartak, principal of the college, was chairperson for the event and inaugurated the function. Dr. Rajeshri Zaibai, teaching staff member, had expressed her views regarding organization of event and encouraged students with a short speech. Time management and stress management for effective studies. Report by Ms. Ketki Joshi. As a part of academic and personal counseling for students, an initiative was taken by Adarsh Comprehensive College of Education and Research in association with the Research Center, Placement Cell and IQAC of the college through online medium using Zoom platform on the topic Time Management and Stress Management for Effective Studies. It was organized on Saturday 12th March 2022. It was a 1-hour informative and interactive session started with introduction of Professor Dr. P.N. Joshi, IQAC coordinator, along with the introduction of the resource person by Professor G.R. Varade Madam. Comparing was done by Ms. Rituja Risbud.
The session was conducted by guest speaker and resource person, Ms. Swapnila Sethia, who guided us today with time management and stress management in detail. Ms. Sethia, who is currently working as a senior counselor at Guidance and Counseling section of Gyan Prabodhini, have a huge experience of working as a counselor since 2001 and also conducts various programs for students as well as the teachers. The theme for today's program was very much appropriate with the day-to-day situation as the world has witnessed a lot of new changes, advantages, disadvantages and many more in different fields from past 2 years due to the COVID-19 pandemic. As the pandemic continues, the education field is producing a growing body of useful resources to support student learning and well-being during the school closures. As there are advantages to this process, we can see disadvantages also, which can lead a person towards stressing and disorganization of time. Ms. Sethia started the session with very basic and important question regarding prioritization of work and life balancing. There should always be a healthy work-life balance, including family, leisure and health. Giving enough time to yourself to get things done is very much necessary. Also, she explained the importance of saying no to evaluate our priorities at work and at home. Ms. Sethia further spoke regarding the reasons of imbalance or stress, which explained us many things from our increased responsibilities at work and home, our personal mindset and lack of coordination, poor health and also lack of time management and engagement with the mobile phones, laptops, including social media, which is a very sensitive topic in the household these days. As we can witness the screen time right from a toddler to grown up, which engages our most of the time and ends up being unproductive. During this session, she also explained what resilience is, how does it help an individual to recover or adapt quickly when we have to face tons of challenges in our daily life. We all need to develop an emotional resilience in order to manage the balance and avoid the stress. Being a counselor, she told and explained how important it is for oneself for asking help and being flexible with the challenges that you are facing rather than taking them in a negative way. Also, she stressed on importance of encouragement and rewarding yourself with good achievements. Towards the end, she also spoke about the basic things of how to be a good student. She spoke about important is to set a smart goal and work towards achieving, which included from making a study schedule to avoiding distractions. At the end of the session, there was an interaction between students and Ms. Sethia regarding their problems and basic doubts, which were reflected in day-to-day with moderation of Professor Dr. Sunanda Roy. Life including the vote of thanks by Ms. Sakhi Kulkarni. It was indeed an interesting yet informative and interactive session to discuss about. Lecture series on data analysis. Report by Ms. Kirti Vaze. Research work can be only accessed when it ends in analysis of the data collected and conclusion can be drawn from it. Keeping this in view, Adarsh Comprehensive College of Education and Research, Karve Road, Pune, has arranged for a series of lecture on data analysis for the research scholars. This was a sequel to the series Tools for Data Collection, which was very well accepted by the researchers. Session 1, Dr. Megha Uplane, Descriptive and Inferential Statistics, Parametric and Non-Parametric Test. The lecture started with recapitulation of some simple concepts of statistics like variable, the normal curve, average deviation and standard deviation. This was followed by detailed discussion of statistical concept of skewness, kurtosis. The speaker explained in detail the different tests under parametric and non-parametric test. The session was interesting and interactive. The speaker solved the queries of all the participants. Session 2. Hypothesis, null and research, testing of hypothesis,
one-tailed and two-tailed degrees of freedom. The session began with a quick recap of the previous session. The participations were more than keen on applying the learnings to their area of research. The session continued with concept of hypothesis. The participants learned about null hypothesis and research hypothesis. The speaker explained it with suitable examples. This was followed by one-tailed and two-tailed test. This was made clear and highlighted by graphical representation and examples. Both the sessions were very useful and highly enriching. Session 3. Dr. Chitra Sohoni. The lecture began by understanding what is qualitative analysis and its role in research. The speaker was very impressive and explained with a structured presentation. The speaker had divided the session into 4 parts. After every part, there was an evaluation of the learning. The tools used for evaluation were novel and consistent of arranging the process of qualitative analysis in a sequence, finding the odd one out, and so on. The speaker explained qualitative analysis in detail, its role in adding value to quantitative analysis, and the ability to bring about cohesion to analysis to the research. The speaker explained the nuances of collecting data for qualitative analysis and the observation skills required for using qualitative data analysis as a part of research design. The participants enjoyed the session and appreciated the evaluation tools used for learning. Session 4. Dr. Chitra Sohoni. Data Triangulation in Research. This lecture discussed in detail the connect between the quantitative and qualitative data. The speaker explained about the value addition of using data triangulation for the research. It helps in understanding the finer underlying emotions and information while amazing the data by interviewees or by observation. Data triangulation is like getting a 360 understanding of the data to be analyzed for topic of research. The participants were totally engrossed in understanding the concept and loved doing the activities like quiz, find the correct statements, etc. The presentation was fluid and crisp. The series was highly insightful. It was interactive and the participants had their doubts addressed. The participation had a lot of takeaways and sufficient content to reflect on and apply in their own research work. The gratitude showed by participations for arranging such a series was evident from the message and word expressed after all 4 sessions. The technical support by Dr. Charudat Gandhe was flawless. An idea of having and implementing such a series of lecture by Dr. Lalita Vartak was highly appreciated. Vachan Prerna Divas. Reading for Active Citizenship. Ms. Zikra Sheikh. Universally, the pandemic showed its undeniable grip in various walks of life by changing educational system to its core and brought about a revolution. Though we seemed almost powerless before this relentless entity, the persistence to survive pushed it to explore, create, and accomplish newer possibilities and solutions. Here, we too at Adarsha College always take great pride in facing our challenges head on. Under the systematic, strong, and able guidance of our beloved principal, Dr. Lalita Vartak Madam, we ensured that not even the pandemic could be an obstacle in the path to wisdom and learning. On the 25th October 2021, we gathered virtually over Zoom to commemorate and celebrate Vachan Prerna Divas on the 19th birth anniversary of APJ Abdul Kalam, also known as the Missile Man of India. It is a tradition at Adarsa Comprehensive College of Education and Research to always commence every program with the blessing of the Almighty. Dr. Gandhe sir played the Saraswati Vandana Shloka while we sat with folded hands and closed eyes meditating in the aura of Goddess Saraswati. After seeking the divine blessings of the Goddess of Learning, Dr. Gandhe led us
to the Savitribai Phule Pune University song Jnana Bano Karmashila Karma Jnanavan, written by the legendary Marathi poet Mangesh Padgaonkar. Dr. Gandhe sir warmly greeted and welcomed the Adarsha family. Vartak ma'am expressed her pleasure of being able to meet virtually during the pandemic. Gandhe sir spoke about the reason why we celebrate Vachan Prerana Divas, and he also spoke about the Inspiring Aurora project. The student teachers of Adarsha College were enthusiastic about participating in the celebrations and showing their love and respect towards APJ Abdul Kalam. The political science students read some important and effective extracts from the book named Active Citizenship, The Role of Higher Education. Sheikh Zikra read about volunteering, Oswal Prachi read about democratic engagement, Kamble Nikita read an extract on environmental sustainability, Khandve Nikita read about community engagement, Mankar Jyoti read about global citizenship. Dr. Joshi sir, the chairperson of the program, presided over the event. Dr. P.N. Joshi said words of encouragement for all the students to read and praised the event organizers. Dr. Joshi sir reinforced students to read not only the novels or books but also to read preamble. He emphasized on various points to inculcate reading as a habit in students by using various resources. His speech concluded with the valuable guidance for students to become a better individual. Vote of thanks. Dr. Vartak Madam, principal of our esteemed institution, Adarsha Comprehensive College of Education and Research, expressed her gratitude and most humbly proposed the vote of thanks. Pasayadan. Dr. Gandhe played the Pasayadan, which marked the end of this momentous event. Dr. APJ Abdul Kalam lives in the hearts of the Indian people, known as the Missile Man of India and People's President, and he was a great scientist who made many new inventions. He has been awarded honorary doctorates from at least 30 universities as well as the country's 3 higher civilian awards, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. He was a great personality and inspiration for the youth of the country who breathed his last on 27th July 2015 at IIM Shillong due to sudden cardiac arrest. The celebration of inspirational Vachan Prerana Divas was brought to pass with all due grace and reverence to the greatest Indian, APJ Abdul Kalam, on his 19th birth anniversary. We pay obeisance to the man who immensely contributed in the scientific field and development of technology. A million salutes to the one in 100 million. Jai Hind, Jai Bharat. Parakram Divas, Miss Prachi Oswal. Adarsha Comprehensive College of Education and Research celebrated Parakram Divas on 24th January 2022. Parakram Divas is celebrated every year to commemorate the birth anniversary of the Netaji Subhash Chandra Bose. It is also celebrated as the Parakram Divas. On 24th January 2022, we, the students of Adarsha College of Education, gathered virtually over Zoom meeting to commemorate and celebrate the 125th anniversary of an Indian nationalist, great freedom fighter, Netaji Subhash Chandra Bose. It is a tradition at ACCER to always commence every program with the blessings of Almighty. Dr. Charudatta Gandhe sir played the Saraswati Vandana Shlok. After seeking the divine blessings of the goddess of learning, Dr. Gandhe led us to the Savitribai Phule Pune University song.
Dr. Charudatta Gandhe warmly greeted and welcomed the Adarsha family and the chief guest, Dr. Surendra Herkar. Dr. Gandhe spoke about the Inspiring Aurora project. Dr. Surendra Herkar spoke about the struggle of Netaji Subhash Chandra Bose in India's independence movement. Dr. Herkar stressed on the qualities of Netaji like selfless contribution, bravery, diplomacy, leadership quality, and so on. Dr. Herkar talked about Netaji's childhood and his family background. He explained about his education. Dr. Herkar spoke about his work in the freedom movement and his political work. He shared some words about Netaji's Europe tour. Dr. Herkar also said that Netaji was the youngest president of the Congress at the Haripura session in 1938, being only 41 years old. Netaji carried on an intense campaign against the British. Due to his forthright comments and views, he was jailed in July 1940 and released again, but detained in his house in Kolkata under the watchful eye of the police. Dr. Herkar also added few more colors to his speech by sharing some incidences of Netaji's life, like Germany tour of Netaji Subhash Chandra Bose and the first meet of Netaji and Hitler. He also spoke about Netaji's accident and his death. While summing up the speech, Dr. Surendra Herkar expressed that Netaji was one of the greatest national leaders. Netaji Subhash Chandra Bose lives on, a legend. He fought for India's freedom from foreign shores and stood loyal and dauntless for the cause. Self-willed from a young age, his daredevil attitude, even as a student, marked his outstanding abilities as a leader. Dr. Charudatta Gandhe expressed his gratitude and most humbly proposed the vote of thanks. Dr. Charudatta Gandhe played the national anthem, which marked the end of the event. Netaji Subhash Chandra Bose, who became the heartbeat of millions of revolutionaries of the country, used to participate in nationalist activities since childhood. The celebration of the auspicious Parakram Divas was brought to pass with all due grace and reverence to the greatest Indian on his 125th birth anniversary. A million salutes to the great leader Netaji Subhash Chandra Bose. Internship report. Ms. Neha Bhaskare, MEd intern. Internships are meant for giving students the opportunity to apply their theoretical knowledge in real-world environments. They also help to develop skills which will help students perform better at their jobs. Internships provide students with experience that will make them stronger. Our internship program in Adarsha Comprehensive College of Education and Research, ACCER, has been the most rewarding and motivational experience we have had during our times as MEd students. The first step after the orientation internship program in Tilak College of Education, Pune, was heading towards ACCER to meet Dr. Lalita Vartak, principal of ACCER Pune. She accepted our request, enabling us to finish the internship at ACCER. The internship coordinator was Dr. Ulka Amle. With her guidance, we got connected with students, all group in charges, and other college staff. They all were cooperative and supported us. Throughout our internship experience, we were able to guide B.Ed students to write lesson plans. We were also able to observe their lessons and give them suggestions on the areas of improvement. Through the interactions and engaging activities, students were able to make significant improvement in their lessons, note making, and conducting their lesson. We were permitted to observe lessons of experienced professors of ACCER. We learned how to conduct lessons in the classroom, how to prepare a PPT for such lessons, how to make the lesson interactive. With such compassionate and supportive mentors, this experience will help us grow and develop
professionally. The most worth mentioning experience was conducting the lecture for B.Ed students. We were asked to conduct lessons for various courses. We did proper homework before conducting the lessons. All of us had prepared PowerPoint presentations of the content to be taught. The lessons were interactive and the students were cooperative and obedient. Co-curricular activities are an important part of any curriculum. As a part of MEd internship, we were supposed to organize co-curricular activities for B.Ed students. To fulfill this, Dr. Vartak and Dr. Amle trusted us and gave us an opportunity to celebrate Shiva Swarajya Din in the college. It was a very good experience. We had planned, organized the event and conducted quiz competition, poster competition and essay competition to mark the importance of the day. The students participated with great enthusiasm. Organizing such an event helped us to learn to conduct the programs for students and made us understand the importance of planning, coordination to be done to make an event a great success. It also helped us to learn the preparation of notices for the event. Organizing Sports Day was another wonderful experience. It made us realize the importance of sports, enthusiasm, and team spirit in one's life. We learned how to organize, how to encourage students to participate in more numbers, how to plan, and what arrangements are necessary for it. Dr. Kamble helped us right from planning to actual execution. Throughout our internship, we were well trained and received a fruitful experience. Internship program encouraged us to improve and build our confidence level. It gave a chance to apply the education and knowledge. It also helped us to strengthen our professional skills and polish our abilities. We are really grateful to Dr. Lalita Vartak for giving us an opportunity to complete internship in ACCER. We are thankful to Dr. Ulka Amle for her continuous support and guidance and Dr. Kamble for allowing us to conduct all the activities in the college. Our sincere thanks to all other professors for allowing us to guide their students and letting us observe their lessons. We also thank all of them again for teaching and correcting us at every step and the non-teaching staff for their help throughout the program. The staff of the college is very cooperative, supportive and encouraging. Without their encouragement, our internship would not have been possible. कृतिशील नागरिकत्वाच्या विकासात शिक्षकाची भूमिका. शिक्षक म्हणजे समाजाचा योग्य दिशानिर्देशक. शिक्षक पिढी घडवतात. तीच पिढी राष्ट्राचा कारभार चालवते. पर्यायाने राष्ट्राच्या उभारणीचा मुख्य पायाच शिक्षक आहे. लोकांना आपापल्या देशात मिळालेला राजकीय दर्जा म्हणजे नागरिकत्व. नागरिकत्व ही संकल्पना कायदेशीर आहे. तिला राजकीय व नैतिक अधिष्ठान आहे. या नैतिकतेची रुजवण निर्माण करण्याचे सामर्थ्य फक्त शिक्षकामध्येच आहे असे मला वाटते. भारतीय संविधानाचे पावित्र्य जपण्यासाठी हक्कांबरोबरच कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव समाजामध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे. मूल्यांचे आचरण घडवून आणण्यासाठी निस्वार्थीपणे कर्तव्ये व जबाबदारी कशी पार पाडावीत याचे बाळकडू शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना दिले गेले पाहिजे. हक्क व कर्तव्य ही एकाच नाण्याचे दोन बाजू आहेत. कृतिशील नागरिकत्वासाठी हे नाणे खणखणीत होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही इत्यादी मूल्यांची जपणूक शिक्षकाने केली पाहिजे. तरच आजचा विद्यार्थी हा भविष्य काळात उत्तम कृतिशील नागरिक बनेल. सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीचा विचार करताना शिक्षकांनी स्वतःला आमूलाग्र बदलविले आहे. डिजिटल युगात आवश्यक असणारी भारताची भावी पिढी घडविण्यासाठी तयार आहे. कोफी आनन युनायटेड नेशन्सचे सेक्रेटरी जनरल असे म्हणतात
की कोणताही व्यक्ती ही जन्मतः चांगला नागरिक नसते. याचा अर्थ व्यक्तीला चांगला कृतिशील नागरिक घडवावे लागते. कोफी अनन युनायटेड नेशन्सचे सेक्रेटरी जनरल असे म्हणतात की कोणतीही व्यक्ती ही जन्मतःच चांगला नागरिक नसते. याचा अर्थ व्यक्तीला चांगला कृतिशील नागरिक घडवावे लागते. त्यासाठी शालेय स्तरावर शिक्षकांनी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. कृतिशील नागरिकाच्या विकासासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी मूलभूत हक्कांसोबत कर्तव्ये आहेत आणि त्याची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण केली पाहिजे. संविधानाचे पालन करणे हे आद्य कर्तव्य आहे. शाळा स्तरावर विद्यार्थी दैनंदिन परिपाठामध्ये भारताचे संविधान म्हणतात. या क्रिया यंत्रवत न होता जागरूकतेने केल्या गेल्या पाहिजे. इतिहास विषयाच्या शिक्षकांनी याचा मतितार्थ, भावार्थ व महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून दिले पाहिजे. तरच संविधानाचे योग्य पालन विद्यार्थी करतील. राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत याचा ते आदर करतील. इतर विषय शिक्षकांनी प्रसंगानुरूप या महत्त्वाच्या तत्वांवर भाष्य केले पाहिजे. 26 जानेवारी तसेच 15 ऑगस्ट या दिवशी राष्ट्रध्वज फडकवताना ते यांत्रिकपणे न होता या दिवसांचे महत्त्व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. सध्या कोविड जागतिक समस्येमुळे मोबाईल इंटरनेट हे शिक्षक विद्यार्थी यामधील एक संवादाचे अविभाज्य साधन बनले आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, संविधान याबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती गोळा करणे आणि ती वर्गात सादर करणे ही उपक्रम घेतले येत. इंटरनेटच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, संविधान याबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती गोळा करणे आणि ती वर्गात सादर करणे हे उपक्रम घेता येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निश्चितच देशप्रेम वाढेल. शाळांमधील विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी अभिरूप मतदान घेता येते. विद्यार्थ्यांना लोकशाहीचे धडे अशा तऱ्हेने शालेय स्तरावरच देता येतील. भविष्यामध्ये मतदान का करावे याचे महत्त्व यामुळे विद्यार्थ्यांना कळेल. लोकशाहीची संकल्पना स्पष्ट होईल. दैनंदिन अध्यापनामध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांना गटानुसार कृती किंवा उपक्रम दिल्यास गटप्रमुख यांची भूमिका बजावताना मैदान प्रमुख, शिस्त प्रमुख म्हणून काम करताना विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण विकसित होऊ शकतात. या सर्वांची अंमलबजावणी नियोजन शिक्षकांनी हेतू परस्पररित्या केली पाहिजे. शाळेमध्ये वर्ग स्तरावर अध्ययन अध्यापन चालू असताना काही संकल्पना विद्यार्थी पुढे येऊन स्पष्ट करू शकतात. शिक्षकांनी तशी वातावरण निर्माण केले पाहिजे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये संघ भावना वाढेल. एकमेकांचा आदर करणे, स्त्रियांचा आदर करणे, धर्मनिरपेक्षता, धीटपणा, आत्मविश्वास इत्यादी भावना यामुळे वाढीस लागतील. शालेय स्तरावर विविध विषयांचे अभ्यासक्रमावर आधारित अभ्यासेतर विषयांवर चर्चा, प्रश्नमंजुषा, स्पर्धा, उपक्रम, वर्ग सजावट, आंतरवर्गीय स्पर्धा घेता येतात. यामुळे वर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये एकजूट वाढेल. स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा सराव होईल. जिद्द निर्माण होईल. गणित, विज्ञान यासारख्या विषयांमध्ये कृतीतून निर्णयापर्यंत येणे, निरीक्षणे करणे, नोंदणी ठेवणे या सर्वांमधून स्वतः निष्कर्ष काढून घेता येईल. यामधून स्वकष्टाची जाणीव निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टिकोन वाढीस लागेल. विज्ञान शोधिका, तारांगण, आयुका इत्यादी विज्ञान अवकाश संबंधित स्थळांना भेटी आयोजित करून विद्यार्थ्यांमधील बालवैज्ञानिक वृत्ती जागृत करता येईल. नासा, इस्रो यासारख्या संस्थांची माहिती पॉवर पॉइंट, फिल्म्स यामधून देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये अवकाश विषय विज्ञानाची आवड निर्माण करता येईल. त्यातूनच भविष्यामध्ये अंतराळावरील आणि शास्त्रज्ञ घडतील.
विविध शास्त्रीय संस्थांशी संबंधित विद्यार्थी प्रशिक्षण सुद्धा सध्या ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहेत. त्यांची माहिती अद्ययावत ठेवून विद्यार्थ्यांना यासंबंधी माहिती उपलब्ध करून देता येतील. यामुळे संबंधित विषयाची गोडी निर्माण होईल. आपल्या देशासाठी काहीतरी चांगले काम केले पाहिजे ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित होईल. वर्ग अध्यापनातून अद्ययावत घडामोडींचे वृत्तपत्रे यांचे वाचन, चर्चा घेऊन आधुनिक जगाशी त्यांची सांगड घालता येईल. ज्ञान अद्ययावत ठेवणे मुख्य कर्तव्य आहे. यासाठी इंटरनेट, ब्लॉग, वेबसाईट्स, विविध शैक्षणिक ॲप्स यांची माहिती शिक्षकाने करून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. शिक्षक स्वतः अद्ययावत ज्ञान घेत असला तरच तो विद्यार्थ्यांना अद्ययावत ज्ञान देऊ शकेल. ज्ञान ग्रहणाची अनेक माध्यमे आज उपलब्ध आहे. आधुनिक पिढीचा ज्ञान ग्रहणात तंत्रज्ञान हा एक अविभाज्य घटक आहे. त्यांच्या ज्ञानाच्या एक पाऊल पुढे राहणे ही शिक्षकांसाठी गरजेचे बनले आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षकांनी विविध प्रशिक्षणे घेतली आहेत. ऑनलाईन शैक्षणिक व्हिडिओ बनवण्यासाठी ऑनलाईन गुगल मॅप इत्यादी सर्व साधने शिक्षक विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी वापरत आहेत. तंत्रज्ञानामुळे जग फार जवळ आले आहे. सजग नागरिक घडताना त्यांना तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या देशाशी सांस्कृतिक देवाणघेवाण, शैक्षणिक आदानप्रदान करणे आवश्यक आहे. ग्लोबल गुरु डिसले सरांचा आदर्श शिक्षकांनी ठेवला पाहिजे. जागतिक स्तरावर विद्यार्थी शैक्षणिक आंतरक्रिया ज्ञानाचे आदानप्रदान घडवून आणले पाहिजे. शिक्षकांनी नासा येथे दिले जाणारे शैक्षणिक प्रशिक्षण, विविध स्तरांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा यामध्ये भाग घेऊन स्वतःला शैक्षणिक दृष्ट्या अद्ययावत बनवले पाहिजे. वर्ग शाळा स्तरावर मालमत्ता जपून वापरणे, शालेय टेबल्स, खिडक्या, भिंती स्वच्छ ठेवणे, त्यांची नोंद करणे याचे धडे नकळत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे. तरच त्यांच्यातून घडणारे कृतिशील भावी नागरिक राष्ट्रीय मालमत्तेचे रक्षण करतील. जुन्या ऐतिहासिक वास्तू, शिल्प, किल्ले, गड, स्मारके यांचे जतन करतील. त्यांची ऐतिहासिक परंपरा जाणतील. शालेय विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी आता राष्ट्रीय साहित्य ओळख विद्यार्थ्यांना करून देणे आवश्यक आहे. त्यातून राष्ट्रीय साहित्याची जपणूक होईल. त्याचे महत्त्व पटेल. संस्कृतीचे जतन होईल. मूल्य शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये विविध मूल्यांची जपणूक करता येईल. एकमेकांमधील प्रेम, आपुलकी वाढीस लागेल. माणुसकीचा झरा मनामनात निर्माण होईल. संवेदना जागृत होतील. सजग नागरिकांमध्ये माणुसकी असेल तर आतंकवादी तयारच होणार नाहीत. दंगे, बॉम्ब हल्ले होणार नाहीत. बस फोडणे, राष्ट्रीय मालमत्तेची हानी टाळता येईल. यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये विविध घटनांचे नाट्यकरण, पथनाट्ये उपक्रम राबवता येतील. त्यांना एकमेकांशी संवाद करण्यास प्रवृत्त करून सहकार्य, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता अशा भावना वाढीस लागतील. मने बळकट करणे ही काळाची गरज आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून विद्यार्थ्यांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण कमी होईल. संघर्षावर मात करण्याचे, यशस्वी होण्याचे, कठीण परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे सामर्थ्य शालेय स्तरांवर विविध उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना देता येते. कलारस, शाश्वत विषय यासारख्या विषयाच्या अध्यापनातून कलेची आवड, महत्त्व शिकवता येईल. सर्जनशील विचार, चिकित्सक विचार, समस्या निराकरण, प्रभावी संप्रेषण, व्यक्तीमधील अंतर्गत संबंध विविध उपक्रमांमधून वाढीस लागेल. अध्यापनातून कलेबद्दलची जाणीव, कलाविष्कार निर्मिती, अभिव्यक्ती, सृजनशीलता वाढीस लागेल.
शिक्षकांनी छान संवाद साधून अवतीभोवती असलेल्या सामाजिक समस्या जसे स्त्रियांच्या, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न, ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादी आणि त्या अनुषंगाने स्वतःची समाजाप्रती असलेली जबाबदारी याबाबतची जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण करता येईल. विविध घटनांविषयी आपले मतप्रदर्शन करा. आपल्याला काय वाटते अशा उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना व्यक्त होण्यास प्रवृत्त करावे. त्यातून आत्मविश्वास वाढेल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निर्माण होईल, इतरांच्या त्यांच्या विचारांचा स्वीकार करण्याचे, आदर करण्याचे सामर्थ्य वाढेल, सहवेदना जाणवतील. स्कूल संसद यासारख्या उपक्रमातून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक नेतृत्वाची जाणीव निर्माण केली पाहिजे. सामाजिक समस्या निराकरण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडून समस्या सोडवण्याचा दृष्टीने करण्याची क्षमता प्रतिपादित केली पाहिजे. स्वच्छ सुंदर शाळा यासारख्या स्वच्छतेशी संबंधित उपक्रमांमध्ये, स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून त्यांच्यामध्ये स्वच्छतेची रुजवणूक करण्याचे काम शिक्षक करू शकतात. आपला वर्ग, शाळा, परिसर स्वच्छ ठेवणे अशा चांगल्या सवयी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करता येतील. भविष्य काळात सृजन, कृतिशील नागरिक हा आपले घर, सार्वजनिक जागा निश्चित स्वच्छ ठेवेल. ऐतिहासिक वास्तू, राष्ट्रीय मालमत्ता सुरक्षित व स्वच्छ कशा राहतील याची काळजी घेण्याची सवय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करता येईल. शालेय स्तरावर प्लास्टिक बंदीचा उपक्रम राबविता येईल. थर्माकोलचे दुष्परिणाम शिक्षकांनी अध्यापनातून सांगितले तर प्लास्टिक, थर्माकोल यांचा वापर विद्यार्थी करणार नाही. निसर्गाचे जतन करतील, प्रदूषण टाळतील. शेतीविषयक माहिती, रसायनांचा कमीत कमी वापर कसा करावा यावर सादरीकरण, क्षेत्रभेट इत्यादी उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना सहभागी करून व पाणी तसेच हवा प्रदूषण होऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांना जागृत करता येईल. सर्वेक्षण उपक्रमातून रहदारीची काळजी घेणे, सिग्नल पाळणे, गाड्यांचे PUC काढणे याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देता येईल. त्यासाठी काही प्रश्न, मत तयार करता येते. डॉक्टर होमी भाभा यासारख्या परीक्षांमधून भावी बालवैज्ञानिक घडविण्याचे सामर्थ्य शिक्षकांमध्ये आहे. NTS, MTS यासारख्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यास मार्गदर्शन करून देशाचे प्रज्ञावंत नागरिक घडविता येतील. बुद्धीच्या बळावर सांस्कृतिक देश घडवतील. देशाला प्रगतीपथावर नेतील. संपूर्ण जगामध्ये भारताकडे फक्त मोठ्या संख्येने तरुण पिढी उपलब्ध आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची प्रगती अटळ आहे. हे महान कार्य शिक्षक करत आहेत. येत्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना आवडेल ते शिक्षण ते घेऊ शकणार आहेत. त्यांच्यामधील कौशल्य ओळखून त्यांना त्या क्षेत्रात उच्चतम पातळीवर नेण्याचे काम केवळ शिक्षकच करू शकतात. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण नागरिक उपलब्ध असतील. विकसनशील देशाकडून विकसित देशाची वाटचाल जलद यशस्वी पूर्ण रीतीने होईल. शालेय स्तरावर वनस्पती वर्गीकरण शिकवताना विद्यार्थ्यांकडून वृक्ष संकलन, वृक्षारोपण इत्यादी उपक्रम राबवून निसर्गाचे संवर्धन, जतन करण्याचा गुण विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करता येईल. अरण्ये, सरोवर, नद्या, वन्यजीवसृष्टी व नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे, सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे, मानवतावाद, शोधक बुद्धी, सुधारणावाद यांचा विकास करणे इत्यादी गोष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठी शिक्षकाने आपली वाचन क्षमता, श्रवण क्षमता वाढवावी. भरपूर लेखन करावे. शिक्षकांविषयी विद्यार्थ्याला आदर, प्रेम वाटले पाहिजे असे शिक्षकाचे आचरण, वर्तन, राहणी असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेम, आपुलकी शिक्षक निर्माण करू शकतात.
शिक्षकाने स्वतः निर्व्यसनी राहिले पाहिजे, म्हणजे व्यसनमुक्त पिढी तो घडवू शकेल. शिक्षकाने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रकल्प, शाळेत पाणी अडवा आणि पाणी जिरवासारखे उपक्रम घेऊन पाणी वाचवण्याचे धडे विद्यार्थ्यांना द्यावेत. बाग निर्माण करून शिका कमवा हा उपक्रम राबवला पाहिजे. यातून स्वावलंबन व विविध उद्योगांची रुजवण करता येईल. विविध धर्माचे सण साजरे करून शाळेत सर्व धर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीस लागेल. महिला सबलीकरणासाठी व्याख्याने आयोजित करून विद्यार्थिनींचा आत्मविश्वास वाढविता येईल. क्रीडा शिक्षकांच्या प्रयत्नातून तंदुरुस्त पिढी घडेल. यातूनच देशाचे रक्षण करणारा खंबीर नागरिक घडेल. भगवद्गीतेची ओळख शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना करून द्यावी. जीवनात उत्तम मार्गदर्शन म्हणून याचा निश्चितच उपयोग होईल. शिक्षकाने आपला शिक्षकी पेशा सामाजिक बांधिलकी, परंपरा, संस्कृती जतन करून भारताची भावी पिढी सक्षमतेने खंबीर बनवण्यासाठी सजग राहिले पाहिजे. कृतिशील नागरिकत्वाच्या विकासात शिक्षकाची भूमिका. जमदाडे दीपाली रामराया. निबंध स्पर्धा, द्वितीय क्रमांक विजेत्या. बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो. साने गुरुजींनी लिहिलेले हे स्फूर्ती गीत भारतवासियांच्या पिढ्यानपिढ्यांना स्फूर्ती देत राहणारे गीत आहे. खरं म्हणजे प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी बलशाली भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध झालं पाहिजे. हाती कंकण बांधलं पाहिजे. आपले दैनंदिन कार्य निष्ठा, सचोटी व समर्पण वृत्तीने केले पाहिजे. तरच देशाची उन्नती घडून येईल. देशाच्या जडणघडणीमध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाचा योगदान महत्त्वाचे असते. लोकांना आपापल्या देशात मिळालेला राजकीय दर्जा म्हणजे नागरिकत्व असे स्थूल मानाने म्हणता येईल. आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासन संस्थेचे सदस्य आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय असे म्हणता येईल. नागरिकत्व ही संकल्पना कायदेशीर आहे आणि तिला राजकीय व नैतिक अधिष्ठान आहे. शासन संस्था ही नागरिकांची बनलेली असते. विशिष्ट भूप्रदेशात राहणाऱ्या समुदायाचे राजकीय संघटन म्हणजे शासन संस्था. या संघटनेचा उद्देश समाजाचे स्थैर्य, स्वास्थ्य व सातत्य टिकवणे व त्या आधारे व्यक्तीच्या विकासाला अवसर मिळेल अशी चौकट व वातावरण निर्माण करणे हा आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे तसेच सर्वांचे सामूहिक कल्याण साधता यावे या दृष्टीने समाज व्यवहारांचे नियमन करणे व परकीय आक्रमणांपासून संरक्षण करणे हे शासन संस्थेचे कर्तव्य होय व ते नीट पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी शासन संस्थेचे नियम पाळले पाहिजे. शासन संस्थेचा उद्देश व्यक्तिमत्वाच्या व एकंदर मानवजातीच्या हिताचा असल्याने त्याची सभासदत्व केवळ अपरिहार्य नव्हे तर श्रेयस्कर आहे. म्हणून नागरिकत्व ही संकल्पना संस्कृती संवर्धनाला उपकारक व पोषक ठरणारी आहे. आधुनिक काळात प्रत्येक व्यक्ती आपले स्वतःचे काम करीत असताना शासन संस्थेचा घटक या नात्याने आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करीत असते. नागरिकत्वाचा पाया अशा प्रकारे नैतिकतेच्या तत्वांवर आधारलेला आहे. व्यक्ती जन्मल्याबरोबर नागरिक बनते. नागरिकत्वाचे हक्क तिला मिळतात व त्याचबरोबर काही जबाबदाऱ्या तिच्यावर येऊन पडतात. आज 21व्या शतकाकडे जरी आपण वाटचाल करीत असलो तरीही भारताला अनेक समस्यांचे ग्रहण लागले आहे. प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोगराई, स्त्री भ्रूण हत्या, महिलांचा अनादर, गरिबी, स्वच्छता, पायाभूत सोयी सुविधांचा अभाव, महागाई, दहशतवाद या समस्यांचा विळखा देशाभोवती घट्ट बसलेला आहे. या समस्या रूपी ग्रहणातून बाहेर पडायचे असेल
तर प्रत्येक नागरिकांनी देशासाठी मी काय करतो हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे. देशात राहत असताना मी जेव्हा राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा वापर करतो तेव्हा मी कर्तव्यांचेही पालन नियमितपणे करतो का, ही बाब विचारात घेतली पाहिजे. आपले कर नियमित भरून, मतदान करून, आपला परिसर स्वच्छ ठेवून आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या कामात प्रतिभा मिळवून देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला पाहिजे. अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवणे, बालमजुरीला विरोध करणे, लाच देणाऱ्या व घेणाऱ्या विरुद्ध तक्रार दाखल करणे इत्यादी छोट्या कृतीद्वारे आपल्या देशात खूप चांगला बदल घडू शकतो. जर प्रत्येकाने स्वतःचे कर्तव्य जाणून ते पूर्ण करायचा प्रयत्न केला तर नक्कीच एक पाऊल प्रगतीकडे हे घोषवाक्य यशस्वी होईल. भारतातील तरुण शिक्षित पिढी जर सुजाणतेने वागली तर ती अनेक समस्या सोडवू शकते. आपण आपल्या देशाचे देणे लागतो या विचाराने नागरिकांनी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकांनी स्वतःचा विकास साधताना देशाला, समाजाला त्याचा काय फायदा होईल याकडे सुद्धा लक्ष द्यायला हवे. राज्य संस्था नागरिकांच्या हितासाठी अनेक कायदे करते, धोरणे आखते व नागरिकांचा जीवन समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असते. नागरिकांनी राज्य संस्थेच्या ह्या प्रयत्नांना उचित प्रतिसाद दिला पाहिजे. म्हणजेच नागरिकांनी स्वतःच्या जबाबदाऱ्या ओळखून त्या पार पाडण्याबाबत दक्ष असले पाहिजे. असा सुजाण, कर्तव्यदक्ष, जागरूक व कृतिशील नागरिक विद्यार्थ्यांमधूनच घडणार आहे. आजचा विद्यार्थी हा राष्ट्राचा भावी आधारस्तंभ आहे, देशाची मोठी संपत्ती आहे. तेव्हा या संपत्तीची जडणघडण काळजीपूर्वक व जागरूकतेने करणे काळाची गरज आहे. आणि ह्यामध्येच शिक्षकाची भूमिका महत्वाची आहे. कवी तुलसीदास म्हणतात, गुरु बिन भवनिधी तरही न कोय, चाहे बिरंची शंकर सम होई. याचा अर्थ असा आहे, शंकरासारखे प्रलय करण्याचे सामर्थ्य असले, ब्रह्मदेवासारखे सृष्टी निर्माण करण्याचे सामर्थ्य जरी असले तरी गुरुकृपेशिवाय, गुरूंच्या आशीर्वादाशिवाय मनुष्य आयुष्यात प्रगती करू शकत नाही. मनुष्याच्या आयुष्यात गुरूंचे, शिक्षकांचे स्थान खूपच महत्वाचे आहे. शिक्षक त्याच्या कार्यामधून एक गुणवान पिढी घडवण्याचे कार्य करतो. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे कितीही तंत्रज्ञान विकसित झाले तरीही गुरुजींचे शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्व आकाशातील ध्रुव ताऱ्या इतके अढळ आहे. शिक्षक उत्तम प्रकारचे, उत्तम दर्जाचे प्राप्त होणे हे राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी खूप महत्वाची बाब आहे. मनुष्याच्या शरीर, मन व बुद्धीचा विकास करणारी, आत्मविश्वास निर्माण करणारी शिक्षण प्रणाली विकसित होणे गरजेचे आहे. असे शिक्षण हवे ज्यामुळे व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती जागृत होईल, शमप्रतिष्ठा निर्माण होईल. शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मगौरवाची भावना निर्माण व्हायला हवी. त्यासाठी आपल्या वैभवशाली व कर्तृत्ववान इतिहासाची माहिती पाठ्यपुस्तकांद्वारे देणे गरजेचे आहे. भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन व संवर्धन विद्यार्थ्यांनी करणे गरजेचे आहे. भारतीय समाजाच्या विकासाची व उन्नयनाची आस धरणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळायला हवे. इंग्रजी बरोबर स्थानिक भाषांचाही गोडवा त्यांनी समजून घ्यायला हवा. शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुणाचा विकास व्हायला हवा. सामाजिक समस्या संबंधी स्वतः चिंतन करण्यास विद्यार्थ्याने समर्थ व्हायला हवे. शिक्षणाद्वारे संशोधन व नवनिर्मिती यावर विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे.
अशा प्रकारे योग, उद्योग, प्रयोग व सहयोग या चतुसूत्रीद्वारे शिक्षणाची चढती कमान योजिली पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातून राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र विकासाचे कार्य घडण्यासाठी शिक्षकाला विविध भूमिका पार पाडाव्या लागणार आहेत. स्वतःमधील क्षमता वाढवाव्या लागणार आहेत. देशाची भावी पिढी ही केवळ एका शिक्षकाच्या योगदानावर घडत असते, याचे भान शिक्षकांना असले पाहिजे. शिक्षक हे समाज परिवर्तनाचे महत्त्वाचा माध्यम आहे. त्यावरच पुढील काळातील समाजाची नीतीमुळे आचार, विचार, व्यवहार, जडणघडण अवलंबून असणार आहे. यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून कृतीशील नागरिक घडविण्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षकांनी आपल्या भूमिकेत काळानुरूप बदल करणे अपेक्षित आहे. तंत्रस्नेही समाजातील वेगाने घडून येणाऱ्या बदलांना जुळवून घेण्यासाठी 21व्या शतकातील शिक्षकाने तंत्रस्नेही असणे काळाची गरज आहे. OHP चा वापर, ऑनलाईन अध्यापन, व्हिडिओच्या माध्यमातून अध्यापन इत्यादी गोष्टींमध्ये आजचा शिक्षक पारंगतच हवा. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुलभ अध्यापन ही बाब शिक्षकांनी अंगीकारायलाच हवी. एक तंत्रस्नेही शिक्षकच तंत्रस्नेही पिढी घडवू शकेल आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत जगातील एक अव्वल देश बनेल. कर्तव्यनिष्ठा हा शिक्षकाच्या आचार संहितेमधील महत्त्वाचा भाग आहे. विविध क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक स्पर्धा, जनगणना, निवडणुका संदर्भातील कामे, पोषण आहार, शालाबाह्य विद्यार्थी गणना, धान्य वाटप, परीक्षा संदर्भातील विविध कामे इत्यादी अनेक शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामाचा बोज आजच्या शिक्षकांवर आहे. तरी देखील आपल्या अध्यापन कार्याविषयी शिक्षकांनी एकनिष्ठ असायला हवे. हे शिक्षकांचे नैतिक कर्तव्यच आहे. समाजात वावरताना शिक्षकांनी कर्तव्यनिष्ठता अंगी बाणली तर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक समाजात तयार होतील. संशोधक आजच्या शिक्षण पद्धतीने उत्तम संशोधक निर्माण व्हायला हवे. उत्तम शिक्षकांबद्दल असे म्हटले जाते की ते विद्यार्थ्यांना उत्तरे देत नाहीत, तर ते विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तरे शोधण्याची वृत्ती निर्माण करतात. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांमध्ये अशी संशोधक वृत्ती निर्माण केली तर समाजात अनेक संशोधक निर्माण होतील. विज्ञान तंत्रज्ञान या बाबतीत इतर देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज होणार नाही. ब्रेन ड्रेन याची समस्याच उरणार नाही. मूल्य संवर्धक ही भूमिका उत्तम रीतीने पार पाडणे ही शिक्षकाची जबाबदारी आहे. शिक्षकाच्या आचारसंहितेनुसार शिक्षकांनी मूल्य संवर्धनाची भूमिका पार पाडणे गरजेचे आहे. शिक्षकांच्या आचरणात नैतिक मूल्यांचे अधिष्ठान असेल तर चारित्र्य संपन्न विद्यार्थी व पर्यायाने नागरिक घडतील. म्हणून शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकशाहीला पोषक नागरिक निर्माण करण्यासाठी शिक्षकाला वैयक्तिक व सामाजिक मूल्यांचा विकास व संवर्धन करावे लागते. मानवी संबंध जोपासणारा घटक म्हणून ओळखला जाणारा मानवी संबंध जोपासणारा घटक म्हणून ओळखला जाणारा शिक्षक असतो. शिक्षण व समाज हे परस्परावलंबी असून शिक्षणामध्येच संस्कृतीची मूल्ये व परंपरा, सांस्कृतिक वारसा एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित करण्याचे सामर्थ्य आहे. हे समजून घेऊन मानवी संबंध जोपासण्याचे कार्य शिक्षकाला करावे लागते. व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भोगता ही जबाबदारी समर्थपणे पेलत असताना आजची विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन पद्धती लक्षात घेऊन शिक्षकाने प्रत्येक अध्ययन करता हा महत्त्वपूर्ण व्यक्ती आहे हे लक्षात घ्यावे.
तसेच प्रत्येक वयोगटातील विद्यार्थ्याचा प्रथम व्यक्ती म्हणून आदर करून त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक कृती कराव्यात. जर शिक्षकाने व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर केला तर भावी आयुष्यात विद्यार्थीही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करतील. मार्गदर्शक व समुपदेशक ही भूमिका शिक्षकाला वेळोवेळी पार पाडावी लागते. अध्यापन करतेवेळी विद्यार्थ्यांच्या क्षमता व अभिरुची लक्षात घेऊन शिक्षकांना मार्गदर्शन करावे लागते. त्याचबरोबर फावल्या वेळेचा सदुपयोग कसा करावा, विद्यार्थ्यांनी पालकांशी कसे जुळवून घ्यावे, सर्वांशी मैत्रीपूर्ण संबंध कसे जोपासावेत इत्यादी बाबतीत विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करावे लागते. उत्तम मार्गदर्शन व समुपदेशन प्राप्त झालेला विद्यार्थी इतरांनाही छान मार्गदर्शन व समुपदेशन करू शकतो. विविध ज्ञान शाखांचा समन्वय. विविध ज्ञान शाखांचा समन्वयक म्हणून शिक्षकाला सर्व ज्ञान शाखांची माहिती असावी लागते. शिक्षकाला विविध ज्ञान शाखांमधील ज्ञानाचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करावा लागतो. सुलभ अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेसाठी ज्ञानाच्या विविध शाखांमधील समन्वय त्याला साधता आला तरच विद्यार्थ्यांना प्रगत ज्ञान देण्यास तो पात्र ठरेल. या बाबतीतल्या ज्ञानाच्या वापराचे कौशल्य ही शिक्षकाजवळ हवे. शिक्षकांमार्फत विविध क्षेत्रातील ज्ञान प्राप्त झालेला विद्यार्थी भविष्यात उत्तम प्रगती करू शकतो. समाज परिवर्तन. समाज परिवर्तन महत्वाचा भाग म्हणून शिक्षकाला आपले कर्तव्य पार पाडावे लागते. शिक्षक हे सामाजिक विकास व परिवर्तनाचे साधन आहे. राष्ट्राच्या गरजा लक्षात घेऊन ठरवली गेलेली उद्दिष्टे शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षकाला साध्य करावी लागतात. यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज परिवर्तनाची भूमिका शिक्षकाला पेलावी लागते. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज परिवर्तन घडवताना विद्यार्थ्यांमध्येही आमूलाग्र बदल घडून येतात. असा विद्यार्थी भावी आयुष्यात विविध बदलांना सहज सामोरा जाऊ शकतो. उपचारात्मक अध्ययन. अपेक्षित उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन मागासलेपणाचे निदान शिक्षकाला करावे लागते. यासाठी नैदानिक कसोट्या शिक्षकाला वापराव्या लागतात. यातूनच समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन उकल करण्याची हातोटी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल. वैज्ञानिक दृष्टिकोन. वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणारा शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून क्रांती घडवू शकतो. 21वे शतक हे विज्ञान तंत्रज्ञानाचे युग आहे. यामुळे शिक्षक जर वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणारा असेल तरच तो शिक्षणाच्या माध्यमातून विकासास अडसर ठरणाऱ्या गोष्टींना पायाबंद घालू शकतो. विज्ञान निष्ठा, कर्मफलावर निष्ठा इत्यादीच्या माध्यमातून तो विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वस्तुनिष्ठ विचारसरणी निर्माण करू शकेल. असा विद्यार्थी अंधश्रद्धेला खतपाणी न घालता तर्क सुसंगतपणे विचार करू शकेल. लोकशाहीचा पुरस्कर्ता. ही भूमिका लोकशाहीचा विकास होण्यासाठी महत्वाची आहे. लोकशाहीतील समता, न्याय, स्वातंत्र्य, बंधुता ही शाश्वत मूल्ये शिक्षकाने शिक्षणातून विद्यार्थ्यांवर बिंबवली तरच धर्म, जात, वंश, गरीब, श्रीमंत असा भेद न करणारा नागरिक समाजात निर्माण होऊ शकतो. बांधिलकी जपणारा, विद्यार्थीप्रिय, समाजप्रिय शिक्षक म्हणून ओळखतात. शिक्षक हा सामाजिक तसेच व्यावसायिक बांधिलकी जपणारा हवा. श्रद्धा, निष्ठा, विश्वासार्हता, आस्था, एकवाक्यता, सहानुभूती, प्रामाणिकपणा, उत्तम चारित्र्य इत्यादीची जोपासना शिक्षकांनी करावी. ही मूल्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवल्यास उत्तम नागरिक घडवण्यास मदत होते. गुणग्राहकता.
गुणग्राहकता शिक्षकांनी अंगीकारायला हवी. शिक्षक हा उत्तम गुणग्राहक असावा. अनेक कलांची माहिती त्याला हवी. विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी त्यांच्यातील उत्तम गुण, कला हेरून त्यास त्यांनी प्रोत्साहन द्यावे. शालेय वयातच विद्यार्थ्यांच्या गुणाचा विकास झाल्यास समाजाचा संस्कृती विकास नक्की घडेल. उत्तम प्रशासक व संवादक. शिक्षक उत्तम प्रशासक व उत्तम संवाद साधणारा हवा. शिक्षकाचा हा गुण विद्यार्थ्यांमध्ये संक्रमित झाल्यास भावी काळात स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर व्हायला वेळ लागणार नाही. नवीन स्पर्धेच्या युगात शिक्षक हा विद्यार्थ्यांना सुजाण व समृद्ध घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष जीव ओतून काम करत असतो. त्यामुळे शिक्षकांचे महत्त्व समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षकांचा आदर केला पाहिजे. ज्या देशात शिक्षकांचा आदर केला जातो त्या देशातील भावी पिढी ही सुजाण व सुसंस्कृत घडते, हे सत्य आहे. शिक्षणापेक्षा मोठे कोणतेच वरदान नाही आणि गुरुचा आशीर्वाद मिळणे यापेक्षा मोठा सन्मान नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाची शाश्वत विकासाची ध्येय व कृतिशील नागरिक. सौ प्रज्ञा रोहित देशपांडे, निबंध स्पर्धा द्वितीय क्रमांक विजेत्या. जगाचे कल्याण करण्याकरता संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची 17 ध्येय ठरवली. अनेक देशांनी त्यांना मान्यता दिली आहे. भारत हे त्यामध्ये सहभागी आहे. पण खरंच ही ध्येय धोरणे आपल्यासाठी नवीन आहेत का? भारतीय संस्कृती ही पूर्वीपासूनच व्यापक आणि समग्रचा विचार करणारी आहे. औपनिषदिक दृष्टी आपण जगाला देऊ केली. संपूर्ण पृथ्वी हे माझे घर आहे असे आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपल्या घराचे वैभव वाढीस लागावे यासाठी माणूस प्रयत्नशील राहतो. अहोरात्र कष्ट करून प्रसंगी काही गोष्टींना मुरड घालून ती संपत्ती स्थिती उत्तम राहण्यासाठी तो आटोकाट प्रयत्न करतो. तीच भावना, तोच दृष्टिकोन संयुक्त राष्ट्रसंघाचाही दिसतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगासमोर 2030 ह्या वर्षापर्यंत सध्या तरी ध्येय धोरणे समोर मांडली आहेत. ही ध्येय धोरणे समाजामध्ये रुजवण्यासाठी कृतिशील नागरिक म्हणून पुढील कृती योजना राबवण्यासाठी कटिबद्ध राहता येईल. या ध्येयांचा अगदी थोडक्यात परामर्श घेऊया. दारिद्र्य निर्मूलन. प्रत्येक नागरिकाला उदरनिर्वाह करिता काम मिळावे, त्यांच्या कार्यास योग्य ते मूल्य मिळावे, त्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवता येतील. लघु उद्योग, कुटीर उद्योग यांना चालना देता येईल. उपासमारीचा उच्चाटन. भुकेल्या पोटी कधीही विधायक आणि सकारात्मक विचार वाढीस लागत नाही. प्रत्येक जीवाची भूक शमवली गेली पाहिजे. अन्नधान्याचे सर्वत्र योग्य वितरण केले पाहिजे. सेंद्रिय शेतीस चालना दिली गेली पाहिजे. निरोगी व श्रमकुशल. आरोग्यम धनसंपदा असे म्हटले आहे. सकस आहार योजनेकडे लक्ष द्यावे. स्वयंप्रेरणेने व्यायामाकडे लक्ष द्यावे. योगासने, शारीरिक कसरती याचा अवलंब करावा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण. जगातील प्रत्येक भूतमात्राला अल्प दरामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे. ज्ञानसंपन्न व्यक्तीने पुढील पिढी सुसंस्कृत घडवण्यासाठी ज्ञानदान करावे. लिंग समभाव. लिंग भेदभाव कोणत्याच बाबतीत करू नये. प्रत्येक जीवाला त्याच्या गुणवत्तेनुसार प्रत्येक ठिकाणी वाव दिला पाहिजे. स्वच्छता व स्वच्छ पाणी. जलमेव जीवनम. जल हेच जीवन आहे. यामुळे आपण ग्रहण करणारे पाणी हे शुद्ध असावे. जलसाठे, नदी, सरोवरे, तलाव इत्यादी ठिकाणी पाण्याचे प्रदूषण करू नये. आरोग्यदायी आयुष्यासाठी स्वच्छते बाबतीत
सर्वांनीच आग्रही राहावे व त्याचा अवलंब करावा. परवडण्यायोग्य व स्वच्छ ऊर्जा. ऊर्जेचा वापर ही आजच्या काळाची आवश्यक बाब आहे. त्यामुळे तिचा अतिरेकी वापर होत आहे. ऊर्जा निर्मितीस चालना द्यावी जेणेकरून ती परवडण्यायोग्य होईल. त्यासाठी मुख्यत्वे ऊर्जेचा स्रोत सूर्य, पवन, पाणी या नैसर्गिक घटकांचा पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता उपयोग करून घेता येईल. सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ. प्रत्येक नागरिकाला काम मिळावे, त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा. आर्थिक उन्नती झाल्याने माणूस अधिक कार्यप्रवीण होतो, भौतिकदृष्ट्या संपन्न होतो. उद्योग, नाविन्यपूर्णता आणि पायाभूत सुविधा. कृतिशील नागरिक म्हणून स्टार्टअपद्वारे नवीन उद्योगांना प्रेरणा चालना द्यावी. यशस्वी उद्योजकांनी त्यामध्ये सहभागी होऊन सुयोग्य मार्गदर्शन करावे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. उद्योगाचा सर्वांगीण विकास होईल अशी ध्येय धोरणे असावीत. विषमता कमी करणे. प्रगत देशांनी अप्रगत राष्ट्रांमध्ये जाऊन तेथील विकास होईल असे मार्गदर्शन करावे. हे करत असताना स्वामित्वाची भावना वाढू देऊ नये. केवळ सहकार्य स्वच्छ हेतू असावा, जेणेकरून विश्वातील असमतोल कमी होऊन काही अंशी समान जीवनशैली वाढीस लागेल. शाश्वत शहरे आणि समुदाय. शहरे आणि मानवी वस्ती यांना किमान सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सुशिक्षित, लवचिक, सर्वसमावेशक अशी शहरे बसवता येतील. जबाबदारीने वापर आणि उत्पादन. प्रत्येक जीवाची गरज भागण्यासाठी ही पृथ्वी सक्षम आहे. पण केवळ हौस, अतिरेकी वापर व हव्यास होत असेल तर ती आपल्याला तिची साधन संपदा समप्रमाणात देण्यास असमर्थ ठरेल. ही बाब लक्षात घेऊन कटाक्षाने गरजेपुरता प्रत्येक गोष्टीचा वापर करावा. सर्वांना लागणारे उत्पादन अधिक वाढवता येईल याचा अवलंब करावा. हवामान क्रिया. जागतिक स्तरांवर आज मोठ्या प्रमाणावर हवामानामध्ये बदल घडत आहे. हे बदल लक्षात घेऊन आपल्या जीवनशैलीत बदल करून त्यावर भविष्यकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. जसे तापमान वाढ, ओझोनचा विरळ होत जाणारा थर, नद्या हे बदल लक्षात घेऊन आपल्या जीवनशैलीत बदल करून त्यावर भविष्यकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. जसे तापमान वाढ, ओझोनचा विरळ होत जाणारा थर, नद्या जोड प्रकल्प राबविणे इत्यादी गोष्टींचा विचार व कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. पाण्याखालचे जीवन. सामुद्रिक जीवन धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. पाण्यातील जीवसंस्था वाढीस लागेल यासाठी कटिबद्ध असावे. जलचरांचे आरोग्य सांभाळावे. जमिनीवर जीवन. सर्वात संपन्न आयुष्य जगणारा जीव हा जमिनीवर राहतो आहे. जमिनीवर असणारी जैवविविधता, विविध सजीव संस्था यांचे संरक्षण व संवर्धन करावे. प्लास्टिक, थर्माकोल यांचा वापर कटाक्षाने टाळावे. पर्यावरणपूरक गोष्टींचा वापर करावा इत्यादी गोष्टी करता येतील. शांती, न्याय आणि सशक्त संस्था. जगात सर्वत्र शांतता नांदेल याची प्रत्येकच राष्ट्राने काळजी घ्यावी. अत्यंत ध्येयवाद हा इतरांचा नुकसान करतो, तो आवश्यक येथे टाळावा. प्रत्येकाला योग्य न्याय मिळावा असे निष्पक्षपाती धोरण असावे. यांना समर्थपणे सहाय्य करतील अशा सशक्त संस्था निर्माण व्हाव्यात. 12व्या शतकामध्ये संत ज्ञानेश्वरांनी परमेश्वराकडे 9 ओव्यांमध्ये पसायदानामध्ये भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे आणि जो जे वांचिल तो ते लाहो
ही भव्य आकांक्षा केली होती. ती आदर्शवत समाज रचना या 17 ध्येय धोरणांचा अवलंब केल्याने निश्चित आकारला येईल यात शंका नाही. हा पुरस्कार प्रत्येक जीवनमात्राने आपापल्या स्तरावर केला तर निश्चितच वसुंधरा सुंदर होण्यास वेळ लागणार नाही. माणूस निर्भय, शांततापूर्ण, आर्थिक सबलतेने आयुष्य जगेल. Role of a teacher in developing active citizen. Mr. Gaike Sambhaji, essay competition, prize winner, 3rd. Before we set sail to the actual and factual discussion about the role of a teacher in developing active citizen, all the key words in the title must be clarified. Role is a task assigned to a person who is supposed to act in a desired manner and as designed by the concerned authorities. A teacher is a trained individual appointed by law who is supposed to teach the syllabus fixed by the educational departments at various levels. Teachers teach, evaluate, and give their students grades. Development is a process that creates growth that is physical, economical, etc., but at the same time, change in attitude from passive to active or negative to positive can also be termed as development. We can call a person active who is energetically takes part in the given task. And lastly, a citizen is a legal resident member of a society who is bound by its laws. Citizens enjoy benefits of the society and is expected to shoulder some responsibilities. Turning this citizen into an active citizen is no easy task, and this task is given to teachers because teachers can bring about the desired change. Our country, India, is a sovereign democratic republic established legally and is governed by its own constitution. The constitution gives particular rights to all citizens. It promises social, economic and political justice and also liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Along with these, the Constitution emphasizes on the equality of status and opportunities, all this directed towards assuring fraternity and unity of this nation. The Constitution promises many things, but who will fulfill them? The answer is quite obvious: a teacher. From the very ancient times, teachers have been imbibing certain social values into the minds of their pupil. Even the princesses were sent to schools run by great sages. Lord Krishna went to Sandipani Rishi's ashram and learnt various values and became a great king. Let us enter a classroom and witness what happens. Every school has a particular uniform and dress code. The simple practice of making every student wear the uniform shows that everybody is equal. The students learn to abide by the rules in the school. This is the first step in becoming a responsible citizen. It is said that a nation that sings together stays together. Daily prayer meetings in the school are in fact training sessions of discipline, spiritualism, and national unity. The daily recital of the national anthem creates pride and love for our country. This activity teaches the future citizens to stand unitedly, obey orders, and act accordingly. The schools teach the designed syllabus and the students are evaluated equally through same examination. Here, the teachers bring the principle of equality and equal opportunities in the class. Everyone gets equal rights to prosper. A person treated equally will treat the person equally. Teachers' own behavior can have a tremendous effect on the minds of pupils. In the pre-independence era in India, there were some schools in Pune and other places which taught the national values. Teachers of this school motivated many revolutionaries such as Tilak, Savarkar, etc. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak had established his own educational society in Pune
because he was convinced that a future citizen will take desired shape at the hands of teachers. Through sports activities, students learn to coordinate, unity, and sportsman spirit, the importance of persistence and hard work. Citizens require these qualities for a healthy society, not only physically but also mentally. An enjoyable activity of going on picnic helps students to understand the importance of planning, mutual cooperation, ability to take decisions and face sudden hardships. Excursions to historical places will motivate students. National monuments will create the feeling of respecting our past and the inherited great history. Teachers organize cultural festivals through which students learn about the varied cultures and legacies of our ancestors. Debate competitions teach students to think logically and respect others' opinions. A great leader like late Atal Bihari Vajpayee was a student who discovered his abilities through such competitions and became a great orator and leader of India. Teachers teach students how to think and not what to think. He keeps in front of his or her students various schools of thoughts and guides them through a vast pool of ideas. Dr. Radhakrishnan could mold the minds of thousands of students with his great philosophical lectures. J. Krishnamurti was also a great thinker and teacher. He once said, "A well-learned teacher is a great source of inspiration for ready-to-learn students." Dr. APJ Abdul Kalam was of the opinion that it is imperative for a teacher to be very good at what he or she teaches. Young students' minds are ready to absorb new things quickly. Their minds are always ignited. With the changing times and the increasing globalization, the ideals of the new generations have undergone a tremendous transformation. The new people know very well what is going on around them. This new blood understands its rights and enjoys them, but they scarcely know their responsibilities. Teachers can make them aware of this. A teacher's success in playing the role of a developer of students' overall personality is very vital. Good teachers will definitely develop even average students in responsible citizens of New India. A well thought of plan of developing the students is being executed by the teachers of modern India. The teachers are playing their role enthusiastically and will certainly show great results. In a way, teachers are bringing the Constitution into live practice. Active Citizenship, My Concept, written by Rituja Risbud, a first-year BA student. No matter whichever political system a country follows, one thing that is expected out of every citizen is to fulfill duties and responsibilities towards the nation. And it starts from our houses and families. I would give an example. We always remind each other to switch off the fans and the lights when not needed. Saving electricity is a small thing, but its impact is huge. We are contributing to reducing carbon footprints. After home comes out immediate surroundings. I will share an experience here. We had a broken drainage cover just outside our society. My husband posted a picture on Twitter and tagged the municipal corporation. The action was taken immediately and it also encouraged others to act as an active citizen. Impact of westernization and modernization has made us prioritize Western culture over us. Our duty towards our society is to protect and celebrate our rich culture, customs and traditions. We now see many countries learning about and following our culture. And the best example is, of course, yoga. We have an extraordinary leader today who has been awakening our minds and igniting the flames of patriotism in every Indian's heart. One of our duty is to support our leaders. Israel is a noteworthy example of this.
we are Indians, firstly and lastly. Constitution mentions 6 rights and 11 duties as fundamental to all the citizens. Right from respecting our national symbol to creating a future generation that are working towards progress and protection of richness of our country is very important. We can fulfill our responsibilities when the environment is conducive. Here, what I mean is we will perform our duties when our rights are provided and safeguarded. मिले आजादी जातिवाद की बेड़ियों से, मिले आजादी विकृति की प्रवृत्ति से, मिले आजादी सपने बूनने की, मिले आजादी बुने सपने साकार करने की, मिले आजादी उड़ने की, मिले आजादी आजाद होने की. I would like to conclude with a quote by Gordon Hinckley, "Every good citizen adds to the strength of a nation." I wish for one world, a free verse written by Parikshit Rane. No boundaries, a borderless world. No fights over borders, a culture of global citizenship. A paradigm shift in mindsets, citizens free to stay wherever they want to. No passport, no visa. Equal distribution of wealth is a far cry. Simply wishful thinking. But at least food, shelter and work for all. Wherever there is hunger, drought, strife. Some part of the world with abundance should fill that need. Only seeds of love and respect for one another should be sown within our souls, and a deep-rooted reverence for life. No distinction in caste and creed, a world that embraces only humanity. Humanity, a religion as a whole. Just like the internet, you don't need a legal document to chat with someone in another part of the world. I wish for one world, no boundaries, a borderless world.